ka-friendship. Today's video ay gagawa tayo ng creamy coleslaw. Okay, so sit back and relax and please enjoy watching this video until the end. Here are the ingredients. Meron tayo dito isang repolyo, 4 na pirasong calamansi, isang cucumber, 2 carrots, at saka isang sibuyas na puti. Okay, meron din tayong isang kutsarang sugar, mayonnaise, all-purpose cream, and of course, salt and pepper. Okay, ka-friendship, let's do the rock and roll. Ka-friendship, what we are going to do next is hihiwain natin ang lahat ng mga ingredients. Ang hiwa, ka-friendship, depende kung anong kalaki ang gusto ninyo. Ayan, ilagay natin sa isang mixing bowl. Ka-friendship, ang next natin na hihiwain ay ang ating pipino. Ka-friendship, kalahati lang yung gagamitin ko dahil malaki naman siya. So, yung iba, inaalis yung balat, pero in my case, mas gusto ko na nandyan yung balat ng pipino. So, ayan, yung pagka-slice niya, ka-friendship, depende rin sa kung ano kalaki ang gusto ninyo. Kung mas gusto ko mas maliit na pahaba. Next natin na hihiwain, ka-friendship, ay yung carrot. Balatan muna natin siya. And hiwain din siya ng maliit na pahaba. Ganyan, ka-friendship. Ayan. Okay, ang next natin na hihiwain, ka-friendship, ay ang sibuyas. Okay, ang gusto ko sa sibuyas, ka-friendship, maliit. Para hindi mapapansin na kinakain mo na pala yung sibuyas. Ayan, ganyan lang kaliit ang sibuyas, ka-friendship. Okay, sa isang mixing bowl, maglalagay tayo ng mayonnaise. Ayan. And then, dagdag tayo ng ating all-purpose cream. Kalahati lang muna, ka-friendship. Ayan. And then, mag-squeeze tayo ng 4 pieces na calamansi. Ayan. Maglagay tayo ng konting salt.
ating pepper. Dagdag na rin natin ang ating isang kutsarang white sugar. And then mix lang natin ka-friend chef. Okay, check natin yung lasa kung okay na. Ayan, okay na siya ka-friend chef. So, what we're going to do next is imimix natin ang ating sauce dun sa ating hiniwa na mga vegetables. So, ayan ka-friend chef. Mix lang natin very well. Ayan na siya ka-friend chef. Ready for serving na yung ating coleslaw. Okay ka-friend chef, ito na po yung ating finished product. Ang ating creamy coleslaw. So, ayan na siya ka-friend chef. Okay ka-friend chef, sana nagustuhan ninyo ang creamy coleslaw natin for today. Kindly hit that like and share button. To those who are new to my channel, please do hit that subscribe button and kindly include the notification bell. And every single comment is highly appreciated. Once again, this is Toto Mira at your service. Always remember that kindness is the ability to love people more than they deserve. Okay, thank you very much for watching. See you on my next video. God bless us all. Bye-bye.